Polizist beleidigt schwarze Frau bei der Sicherheitskontrolle ohne wissen, dass ihr Mann die Fluggesellschaft verbessert. Ein Anflug von, what blitzt Officer Tanner's Augen also auf die Zierlich. Schwarze Frau, ein Interstaat, die Nerves, am Sicherheitsverdorn Stetzi Bolt ihr fast ihr Puls rast, renn die Mensch, am sie herem vor. Spanning samt wie ein Schwarm, wattende Bennen, Thunderschniedet, die Geschwitz, Atmosphäre des Flughafen hart annächtig underdurchgun, mitterogens plötzlich, vibriert das Telefon in ihrer Sitz, Hans sie sagt Blick auf den Bildschirm mit dem Nomen ihres Manns im Gehart die Gesamtfluggesellschaft abolde beamt keine Ahnung hat bever, sie antworten kann. Tritt Officer Tanner vor, say naxen what worden sich and an Officer Tanner warni versein samfes Wiesenbeek and gerakt unter dem Flughafen personal jingen das Uris Genos Kont Jedazite sein matched einsetzan Passagier eins die Trinegen Diefer weniger Schutzbürftig Hill Detail John F. Kennedy International Airport in New York City Word 1000 von Rispenden. Jedwoch begegnet dieser Mittwochmorgen sollt anders wird, die Sandstand, noch tief am Himmel, an der Flur, der Zoom sicher Hitzkalt würde durch, Strollen von Luchtenden, Licht beleuchtet, Menschen Jordanet in ruhig, einigen von Frontflugenander, umklammerten Starbucks-Bäcker, sich in der frischen Herbstluft warm zu halten. Ein typischer Tag oder so schien es, Zersti schlang verlief Frühbungslos, Familienrangen mit Kinderwagen, Geschwistern tippten auf ihren Laptops per Flustod aber beverste Hände Ferien dan. Schlendert mit einer Art anmutigem Gelasset.com, Frau in einem Einfoken, aber ihren Amor Adriana Carter sie trug sich mit ruhigem Selbstvar trotz der Wirbelder Reisenden sie herem beleidigt, Waris ihr Gelasin halting oder die Entschlossenheit in ihren Augen es Gebet was in ihr das Respekt einflaut, stellt ihr Handtasche auf das Rankenbond an bewet sich mit Guptorafisins serious Stoft, aber nicht auf Auflich vis, sie hat galant sich unauflich zu verhalten rendier man Dermaheit Sektionär, undead CEO von Monarch Airlines einem Nomen mit immensem Gewicht in der Luftfahrtindustrie, Adriana hat sich bewusst entschieden das Rampen, für die Feindlichkeit, war sie nur ein weiter Passagier die Tatsache, dass ihr Mann Gregory Carter Eigentümer der Fluggesellschaft war ein Geheimnis das sie streng hütet, die Anonymet folgt sich befriedet, sie zog ihr Schuh aus underlegt sie in ein grauen Belter, dann zog sie ihren Blazer aus anlegten darüber, die Routine war ihres weiten Notgejürden. Aber sie spürt einleicht Zittern in der Luft an den angreifbar Spanningles. Sie Officer Tanner am Metaldetektor stehen sah war a groß an breit Schultern an de Stallen Augensein Uniform. Sorgfältig gedrückt sein Blick beltert, aber sie hielt in. Ein Ungutsgefühl matcht sich in Adrianas Magenbrettin, einziger pieptende Metaldetektors geniert Ailes in Bujong zu sitzen. Adriana blickt verwirrt, noch enten sie hat tilligt ihren ganzen Schmuck aber keine Gürtel, keine Ohren. Einmal klein Orange Citrat Zurich, aber die Maschine piepte nicht. Ein Gefühl der Verwirrung matcht sich breit über ihr Gesicht soffet Belt Officer Tanazur, tretten Caesar Seat, ma Single Quotes hier drüben, sein Stimmschnitt, durch die Luft wie ein Clinch, Adriana versagt zu bleiben ruhig, sich, noch Hilf oder einer Erklärung, Beva sie sprechen konnte Tana winkt noch einem Petown, sein Wort, waren abject an den Ab. Arme aus sagte Rendai Meisenreisend an dies Neurals an Nämlichkeit infinite Worden, während sie chet, der Klitsch Blick in Tanner's Augen Adriana sie verniet ihr Arme ein Polizistin enhört sich, einen Petown, dem Moment, als ihr Finger Adrianas Arme berührten, Kant, Adriana das Brennen der Treppe von anderen Passagier, der piepten vom Metaldetektor war nicht angenehlich, aber die Feinseligkeit in Tanner's Halting dutet auf ETVS ganz anders hin, die Abtasting. Nichts würdig tiges die Polizisten trat, Zurich an die Zucht mit den Axel, Tanner ans, zu nicken, an der Adriana weitergun, zu lassen, spant die Jane an.augen wanderten zu Adrianas Haar, das ordentlich, in Microsoften gestellt war under zu einem Tiefe, dat an dein Würgtwitches, lekilnen spelten sein Lippen, rauspert sich Adriana in einem Ton ansprechend, durch einen Raum für Zweifelis ihr, Lutzeit, immer suchen, ETVS, zu schmuggel, Malsisen was sie versteckt haben. Non sie ihr, Taschen Adrianas Wangen erteten, vor einer Misch, AOS in Prang an der die Wort. Ihr Lut habt, wie ein Schlag ins Gesicht geschmust, einen Moment lang überlegt, COB sie ihr Identität preisgeben sollt. Der Beschätz, sur Instinkt in ihr flammt auf, sollt sie dog sie sichert an der Beschluss, Gallison zu bleiben. Sie versacht einschien in einer befülten Fluffen war das letztwas, sie wollt Passagier hinter, Adriana in der Schlang begonnen an ruhig worden, einig tretten vor, einig flüstern, untereinander Geschäftsmann mittler, Alters in einem,
Groon anzog einen sympathischen Blick ein an der Frau. Mit einem kleines Kind sowiesogt, aus unzog ihr Kind anhöris war. ALSOBC Ali Spurten das ETVS nix dem Tevorhalten de Beamten, Adriana Fenier Denrier, Andenthalt ordentlich gefältet Kleidengine und Laptop und ein kleines Kulteset. Sie legt, sie für, ein Suha, auf den, Tischtanner, Durchwald, Ehrhabs, Solligiten, Underhab, die Gegensten Grobho, ALSOBC, Ort, IT unter dem Fuke, shuttelt sogar ein paar Socken OS und ließ CV-Blätter auf den Boden fallen. Adriana Bissich auf die Lippiabus Seeweige. Troganen in ihr Augen zu lassen, ein Welder de Mutterjang Bieberg am Siedis war nicht mehr nur Standesitschefferenz. Es war etwas viel Unheimliches, der Piepten, ihres Handys unterbrach die Spanning Adriana blicktes war Gregory, der Anruf Abel. Sie antworten wollt, in Wissen zu lassen was los war, lehnt sie den Anruf ab, nicht heirnicht, jets der beamt, statt sie an keine Telefon, rennt der Inspection, blaft, sie nicht nur steckt das Telefon in ihr Tasche. Ein Menschenmensch hat sich hinter dem Kontrollpunkt versammelt, der von der Einig, Lut murmelten missbelig, and erecten die Hales. Zu sehen, wie die Schien enden word, Tanne Schien, Jedoch, die auf Merks, Zuji, Bletsein Brustov, ALSOB die klein gemein sein Otterit, bestetichlichli, nachdem sie ein weite Minute lang in ihrer Tasche herumgewelt hat, Tanne Dukanska, aber sie dich das nächst mal nicht. So ein ALS hittest, du etwas über beginn die Watertroft, vor Harblask, Adrianas Kiefer verkrampft sich word, verlet sie leises umelt, ihr Sacken ein, Bever, sie wegt, trat swang sie sich, in die Augen zu, seinen Flacken von Trotz. Sieg sich in ihren Augen, Tanne spottet angerot oder Sochin aber als Adriana sich umdreht, mit ihr hers in ihrer Brust. Nochni war so mit ihr auf einem Flugefont, gesprochen worden, geschwajdenen, so einer öffentlichen Art, obwohl ihr Instinkt ihr sagt sie soll die Frieden. Ein Sturm brought sich in ihrem Kopf zusammen, der demütigen Moment, weigert sich aufsols ascend in einem Winkel ihres Herzens sie, das Gregory nicht öffnet sein Word. Wenn Herausfandriana matcht sich auf den Weg zu den Applikates, immer noch Benemen von der Begegnen trotz ihres Berufs ALS, die häufig Reestasi Appetit oft mit Geminutzken und globalen Organisationen zusammen, das intercultural Verständnis zu fördern, eins der wenigen Mal, dass sie so offensichtlich respektlos behandelt worden war. Sie hat schon früher Microaggression ertragen, aber dies der Vorfall, bracht es aufeinander, eben sie hielt in der Nähe eines Fensters mit Blick auf die Landebahnen, ihr Gedanken zu sammeln. Drohenflugs, Virchiden rollten auf dem Rollfeld, ihr Motoren drinten, in der Fern das Ausmaß von John F. Kennedy International Airport lag vor ihr on die Versprach reisen, in die Nähe, in die Fern. Normalerweise dies Anblick wird Adrianas Hers mit einem anerkennenden Schauer f. Hüt wurde, Oberstadt von dem Stick von Tannes Ward sie zog ihr Handy heraus und los die Textnachricht. Die Gregory geschickt hat suj, meld dich nurku. Ich bin schon in der Monarch Lounge, sag Bescheid. Wenn du etwas brauchst oder Nazagert, sollt sie im Ausland was passats Jahr. Sie wollt ihr treffen nicht in ein Confrontation, und da sie fällt euch ein schwellend Wort, die sich nicht beruhigen ließ. Als ich das Gregory nur noch in im Curzon, Spaziergang beschloss sie in die Lounge zu gehen, die Monarch Airlines unterhielten Exclusive Lounge am JFK. Ein Oase, der Ruhig mitten der Chaos der Flugverbindung für Passagier. Der ersten Klasse und der VIPs, der Eingang war diskret in der Nähe der Gates 21. Adriana zog ihr Mitgliedskarte. Durch ein Vorteil der Rolle ihres Manns und die Turm inneren Beefen sich ein Welt AOS Pluschigen, sanfte Belichtung und der Personenmitglieder gleiten amtig mit Tablets Voila, frischigen der mild Duft von frischem Kaffee parfumeti die Luft Gregory. Karte stand in der, Haynes großen Fensters, Telefon in der Handbultud, einig nekritchten groß mit Graumalutim Haar unter einem Aufrichtigen, Lakilna strahlt ein ruhig Atmosphäre aus Vertrauen mehr, als einmal hat jemand, Adriana gesagt das Gregory die Art von Monse, dessen Anwesenheit nicht. Anders als zu lakiln, trotz ihrer anhaltenden Frustration als ACCS hält sich, sein Gesicht sofort auf. Audrey da bist du ja sagt, legt sein Handy beiseite und desk sie in ein sanfte Umarmung. Sie verwalt einen Moment in seiner Umarmung und ließ durem beruhigt sie. Ich bin hier, antwortet sie liest, aber Gregory spürt die Anspannung in ihrer Haltung was ist los. Fragt sein Blick huscht über ihr Gesicht und Adriana sucht die und sagt, die Irrignis zu schildern, ohne dass ihr Stimme zeitet. Sie sprach ließ,
Unterwarsich, einiger, neugieriger, Blick des Lounge-Personals bewusst ist, Gabin, Warfel bei der Sicherheitskontrolle sagt sie unterschildert zur Reflektik, wie der Metal-Detector piept, wie Officer Tannevergtage bemerken, und beleidigt sie schläglich. Gregory's Gessig Salsdruck verharrte sich midi, Jedi Mort, sein Kiefer spannt, sich in einer Linie legt sanft ein Hand auf ihr Schulter is tut mir so leid, dass du das durchgemacht hast, niemand sollt Behandlung Trojan sein. Ogen flackerten vor what, aber behält sein stimmruhig, als in Ordnung fragt sie nicht obwohl, Trogenen in ihr Hochstiegen mir get is gut vergert, aber mir get is gut, ich mix das is eskaliert. Gregory Atmitaus, Frustration bradelt, hinter seinen Augen leider kann das nicht anbeichtub. Dieser Offizier hat kein Recht, mit Gemandem, so zu sprechen am allerwenigsten, mit in Ichmus, wie elect ein paar Fäden sie an, Adriana spannt sich an Greg Ichways, du willst dilf, aber ich will keine groß schien, sie wissen wie. Osiet, wenn Gemand mit matcht versekt, sein Gewicht hierum zu erfinden, schenkt ihr ein Samfies Lakill, ich würd kein Spektakel daraus machen. Aber es gibt Protokoll, für Offizier Fehlverhalten unterchebe einen gewissen Einfluss im de Fluggefangenschmal Monarch im letzten Jahr mit der Hafenbehörde für Weitrangen Zusammenarbeit hat, die Erwan de Reeland Hafens de Behörde von New York und New Jersey hat die Situation in der Reeland verankert under die Komplexit Hintergroß angelegt Flughafen Operation, Adriana Zagurt, Dan nickt, sie im Kurs, zu vertraut, Gregory, und sie vertraut seine Matil wenn sane Position nutzen kann, sprechen, sie das Fehlverhalten ruhigan, sie war offen die Versprich mir einfolg, das duis, nicht tust.explodieren, chd sie halblich, drikt, sanft ihr Hand, ich versprech is, die Naxen Pashtunen Virgingen wie im Flug Adriana versek die begegnen, absachetol, und lenkt sich, mit einem Stapel Dokumente ab im Zusammenhang, mit ihrer bewusste Händenkonferenz in London matcht. Gregory Haflisch Telefonanruf ober vor Dörte nachdrücklich. Ein Privatstreffen mit dem Leiter der Flugafensia, inzwischen das Loungepersonal und die unterschwellige Spannung zu bemerken, gingen sie inflikten, Nochen boten in Gebäck, an Cappuccinos, Adriana nippt langsam, an ihrem das warm Getränk, beruhigt ihr Sorgen aus, ihr Flug endlich angekündigt wird, verlieren sie die Lounge under Jingens umgeht, Passagier run sie während sich de früheren Dramas, nicht buist nur wenig erkannten Gregory als, Sioven Monarch Airlines under nicht innen Hiflik zu. Adriana nahm einen Platz in der ersten Klasse mit Blick auf das Geschwig treiben auf der Landebahn, unter das Summen des Flugzometers halt sie in ein beruhigend Still, dennoch kann sie sich nicht walligens bannen hin und wieder Tannes honisches Grinsen, und sein beleidigen Wort in ihr durch den Kopf die Erinnerung folgt sich an wie ein blauer Fleck, der sich wiget sie blickt zu Gregory. Hinüber der Notizen in ein ledernetes Buch, kritzelt ihr fing ihren Blick auf, und der Kälte aufmentend, das war genug für Jets. Sie nickt, dass die das Rad des Schicksals, dritte sich Gregorys diskret Telefonanruf hatten, ein Untersuchung in Gang gesetzt. Die Officer Tanner's Aktionen ans liegt in den kommenden Tagen wird die Angelegenheit eskalieren über als hinaus, was sie sich vorstellen können, und etwa Officer Tanner die Konsequenzen war mehr, als erwartet hat. In dem Moment, als das Flugzeug, abhobsen fade ödnen, hebont sie in den Himmel aber New York, Adriana druckt, Kopf, Zurich in den Sitz unterließ ihr, schlossen sie Walt keine Roch, Neurogarage, Tigot und Respektog, als die, woken das Flugzeug verschluckten, spürt sie, dass dies Notschlange nicht vorbei, war bei der Landung am Flughafen Heathrow in London verspürt, Adriana das ihr jüngsten Erfahrungen zu verarbeit sich auf ihr Arbeitskonzentration. Sie sollt auf einer Konferenz über die Stärkung der kulturellen Beziehungen zwischen Amerikas Suschenobs der Reisetag, hat ihr emotional Energie bereits stark beansprucht, aber sie wusste, wie sie bei Bedarf ein tapferes Gesekt auf die Michaelisen Hollande Konferenzer, Testem von Werbebanner angeschwädigen Teilhorn Erinette sie an die Arbeit, die sie Libby Gemeinschaften zu Gespräch und gemeinsam Ziel hat Gregory inzwischen, einsuit in einem Nähe Nach dem am Tag der Konferenz kehrt Adriana kippt aber zufrieden mit ihrem Präsentation. Gregory sah im Sitzbereich mit Phenom Laptop und war in eine E-Mail-Kette vertieft, blickt auf. Als sie eintratu siehst, aos sagte ließ, sie nicht nur die ließ sich auf ein Plüschtier fallen,
Cecil Alls C ear absets, ausschlag Gregory Seinen Laptop beiseit HR zu, ich mixed C nicht stren, Aberies gab Entwicklungen bezüglich Officer, Tana ear Rucken verstieft sich, aber Sieswang sich, ruhig zu bleiben. Urzel Izmir Gregory Faltit die Hand ich sprach Schmitte Leiter der Flugoffizier in New York Sie fuhren, ein intern Überprüfung durch offenbar hat Tana Marabesh worden gegen in der Vergangenheit nicht ganz, so, explicit rassistisches aber mehr Vorwurf von Beleidigung Adrianas Lippen wurden schmal sie war nicht völlig beruhigt sie fällt auch kein Stick der Trauer als sie erkannt, dass sie nicht allein war, und hatten das Leid. Deist, mans atragen.feind selig keit also, was passiert als nächstes fragt CMIT Gregory Sustanak von Beugen, sie wurden sie wahrscheinlich, als Teil der Untersuchung befragen ich sie wollten nicht im Rampenlicht stehen aber eskent, notwendig sein, ihr Konto zu geben, wenn wir echte Wilderung sehen, sonst wird nur einer einweite Warning bekommen an dieses Verhalten fortsetzen. Eine wirbelweite sprachliche Gefühl bredelt in Adrianas Mogen, einerseits wollt sie gerechtigt, andererseits versteht sie die öffentliche Kontrolle, die sie, möglich, wenn es hilft in Davenabzuhalten, anderen Zuschadon wird ich tun, sagt Sisate Gregory Schlieglich ehrlich Terang war in seinen Augen deutlich zu sehen, wir würden damit Klockeminich versprech, ich werd dich nicht allein lassen, am nächsten Morgen. Erhielt, ein E-Mail von der Personalabteilung des Flugoffiziers, MIT de Bittem im Stille zu dem Würfel, sie verbracht einen langen Moment dämmer, ihr Laptop tippt sorgfältig jedes Detail ein, und als sie sich erinnern kann, ihr Herz, klopfähiges Wort. Als sie den kalten Gesichtsausdruck des Offiziers, under das Demütigen Klaps auf sie hielt mehrmals in under mit Tiefdeutsch. Am Sicherzuseln, dass sie sich für sie entschieden hat, wort genau, als sie aufsenden, fühlten sich ihr Handfutan, da sie spürt, wie ein klein Last von ihren Schultern fiel. Sie blickt zu Gregory auf der anderen Seite Roms, war in einer Telefonkonferenz aber gab ihr einen Daumen hoch, als ihren Gesichtsausdruck sah, and diesem ben noch einem langen Tag von Konferenzworkshops und Networking. Adriana fand ein ruhig Eck auf der Hotelterrasse überblickt die Themstes, Wasser schimmert unter den Lichtern der Londoner Skyline. Sie nahm sich einen Moment Zeit, über den Wirbelsturm der Gefühle. NACHZU den Ken.WOLLTEN ein System glauben, das Officer Tanner zur Verantwortung ziehen wird. Aber ein schleichender Zwiffel sagt ihr, dass das Ergebnis Ganti nicht so einfach sein ihr Telefon somties war ein Nachricht von einem Freund zu Hause in New York und der in den lokalen Medien gearbeitet hat. Hey Adriana ist als in Ordnung geracht. Über einen Würfel am JFK rufen sie mich an, wenn sie können Adrianas Hörsagendui sickert, die Geschichte über die Grenzen einer internen Untersuchung, aus Angst nagt an ihr, sie spielt, MIT dem Telefon in ihrer Hand unsicher ob, sie sofort antworten sollt, ein leicht Preis, zerzost ihr, sie et mit ein sie, lies die Frischluft ihr, Nervenber, die Welt, war so groß. Gefällt MIT so viel Komplexiten hier war sie in London untersprach zu Hunderten von Menschen auf wie man, warstand es zwischen Kulturen, Vatertu und wieder zu Haus, war sie verstrickt in einem Konflikt, der sich Recit, Match missbrauchstrete das genau Gegenteil von wofür sie sich in sich schlitzig plötzlich trat Gregory, MIT dem Telefon in der Hand auf die Terroristei Sorge, die sich in sein Gesicht Interview hatte, war offensichtlich, gab ein Entwicklungstal. Officer Tanner reicht, eingegenred, ein Bestwit in der behauptet würde, sie sehen, unkooperativ unterstellten ein Sicherheitsrisiko dar. Adrianas Augen weiten sich vor Schock underwort was Gregory sanflammt ihr Schulter Kinneso. Sie haben aufgenommen das Wort das Gegenteil beweisen, aber seht, dass Tanner bereit ist sich zu wehren. Hilt in mustert ihr gesagt, wir müssen vorbereitet ihr Gedanken rasten die Vorstellung, dass Tanner sein falschen Anschuldigungen notverstärkt entfacht sowohl wat als HHOC shuttelt ungelbubig, den Kopf vergenode. Hat ich, mir Sorgen, gammet, mein Name word in den Dreck gesegen, Gregora Ausdruck, mildete sich du bist nicht allenich habi. Eintreffen mit dem Rexperette Virenbot, das Rexteam der Fluggesellschaft hat, aufgegriffen sie sind auf. Unsere Seat wir wurden das Kogren, Adriana nicht unde versagten und holt der Rusch finden, sie muss sich darin irren, dass sie solid beweis auf ihrer Seat hatten Berbewang Skillefeld, Diosage der Polizisten, und Diosagen von Passenten, und die Wahrheit,
die sein Soltagen Richtig, die sie kant den Noten der Angst der sich in ihrem Magen zusammenzog nicht in den folgenden Wochen Adriana und Gregory setzte seiner Beat in London fort untauscht, unslide E-Mails und Telefonet mit Rexteams in der Heimat, AOS, die Anfinding matcht ease, einfacher, sie blieb, vom Lokalon Medien Rummel Verschont und Schweier Eiger. Sie folgt sich von der Situation getrennt, was sich direkt auf ihr sich jedes Mal, wenn ein neue E-Mail eintraf oder das Telefon klingelte, spät in der Nacht. Angst stieg in ihrer Brust auf. Am letzten Tage hielt in der Konferenz ein Bugend Abschlussrede über Empathy und Weltbürgertum sie über die Notwendigkeit, die Menschlichkeit, der anderen zu sehen, als CMIT Applaus schlosstet, durch den Soul. Dat sie muss die. Trogen encirkelten und wanchet sich ein solches, Verständigkeit an jeder. Sicherheitskontrolle am Flugge von, trotz der Berufugs und der Standing Ovations, die sießen sich, danach noch Haus zu gehen, unter die Angelegenheit zu klugen, die wie ein Dunkelwolk über ihrem Leben die letzte Etappe ihres Aufenthalts in London endet, mit einem formellen Abendessen unter den Konferenzorganisationen Gregory. Normalerweise der Ruhigessian den ganzen Abend Obernervs zu sein und deschote, alle paar Minutant auf sein Telefondriana, spürt, das hinter den Kulissen ETVs großes Getche als sie an Bord gingen, auf dem Rückflug nach New York war die Spannung zwischen ihnen groß, Adrianas Gedanken spelten sich verschiedene Szenarien, durch mit denen sie konfrontiert, war dort Tanamus sich arniert, der Press stellen und muss möglicherweise öffentlich gegen Reaction ertragen das Flugzeug zusammen sie in ihnen, unrussigen Schlaf, verlor unrussiger Trum, in nur wenigen Stunden würden sie wieder auf amerikanischem Boden sein. Wo die Folgen Vontanas Anschuldigungen und die Wahrheit über Adrianasi, bald die Fast und Beschluss, standhaft zu bleiben, dies ist nicht mehr nur umzgm gerechtfertigt, und die unsligen Menschen, die von den Verdigten sie zu schützen, die Landing am JFK, folgt sich surreal und Adriana blickt hines Flocksferns, das die Ausbreitung durst, Biobak die sich innen entgegen, hab sie matcht sich bereit für den bewusste Händen, Sturm Gregory drückt ihr Hand, als das Flugzeug zusammengeht rollt, Seinogen waren warm und Barragen kommunisiert, still unterstützen im Terminal wurden sie von einem Wärter von Monarch Airlines, der sie in einen privaten Korridor führt. Anstatt sie durch die Hauptausgang für Passagier Adriana schnell warm, ein Gruppe von Reportern hatten sich im Ankonfesbereich versammelt, es schien, als heit, die Nachricht die lokalen Medien das ATFOS mit einem Hotkartigen vor von Monarch Airlines infiltriert sich Kamerateams Mikrofon, und der hell Lichter glitzerten hinter dem Gittensglas Adriana spürt, wie ihr Puls schneller würde. Wir bringen dich sicher, nach Haus, sagt der Vertator, unter Dutet, innen weiterzugehen. Sie nahmen ihnen gewandenen Weg durch, nur für Mitarbeiter zu gonglische Flaury, bei CD Gepkos gebam die Mensch der Journalisten zu. Amjetin obwohl dies unmittelbar Konfrontation. Verschend blieb Andreas, nur von kribbelten bei der Erkennis, wie groß, das Jordan war. Sobald sie in ihrem wartenden, Autosaison Gregoriat Matthaus, unlent sich in seinem Sitz Zurich, ich heit nicht gedickt, dass es so schnell eskalieren wird, aber in sobald der Hafendei Behörden begannen, mit der Untersuchung Fontana. Einige Mitarbeiter gaben Details in die Pressvita. Adriana sank gegen, start auf, die Vorbesehen Stadtlandschaft New Yorks hochaufregende Skyline leuchtet mit, aber als was sie fällt. War ein unterschwellig, Angst, Violicht kann ich ein Aussicht machen in sagdi sie ließ, near die Situation kleugern ungefähr mich selbst, Einstein Gregory betrayed die Augenbrauen wenn sie demot ein, sind QAnon where ein Interview mit einem seriösen Outlet erregt, where Muson, nöstelen sie sicher, das nicht zu einem Mediensarkes wird. Tanas Lut dren die Sach so als OBC kriegerisch rin, COND ich beid wissen, das nicht stimmt an dies gibt Kameraufnahmen, aber gerutscht, keine Fakten, Adriana nicht und du Momti CC Walt. Das die Wahrheit ans Licht kommt jedes demütigen Detail. Damit die Lutur den toxischen Matchmas, da die Idee einer öffentlichen Osage erfüllt, sie mit Angst, dennoch spürt, sie mit Angst, dennoch spürt, sie, das ein notwendiger Schritt sein könnte zu Haus. In einem geräumigen Apartment in Manhattan mit Blick auf den Central Park versach sie am nächsten Morgen trafen sie sich mit dem Rechtsbeistand von Monarch Airlines, der alarmiert war über die Schwer der Gegenklich von Tanadei und Welterklärtendei Schritt zu genossen, Überprüfung von Filmmaterialters mit Zugen und eine öffentliche Erklärung wenn die
Angelegenheit, Vorgericht ging Adriana Volt ein Nui, well von Strasbourg sie das ist mehr als nur ein einzelner Beamtor an Diesempunkt, sagt ein Anwalt. Wenn es bewiesen ist, dass das Sicherheitssystem des Flughafens übersehen oder vertischt hat, kennt es breiter Implication, wenn das juristische Gespräch weiterging vibriere Adrianas Telefon. CSA auf den Anrufer hinentritt, Samantha Reed, ein alte College-Freundin, die jetzt als Journalistin für eine lokale Nachrichtensender, Adriana Ziegert, trat aber heraus, den Anruf anzunehmen. Samantha aus dem War Sanford aber, es tut mir so leid, dass dir das passiert. Samantha sagt, ich möchte ihnen eine sichere Plattform bieten. Ihr Geschäft zu teilen unfilter unser Netzwerk ist Series und der QAnon es vermieten es zu sensationell zu machen.haben redaktionellen Input Adriana Voltein well der Dankbarkeit dies kennt die Gelegenheit, die sie braucht ihr Wahrheit auszusprechen ohne sensational Schlagzeilen zu machen. Danke, Sam. Antwortet sie mit stimuliert, zitternd ich denk darüber nachlassen sie mich mit meinem Team sprechen und ich werde es ihnen mitteilen bevor der Tag vorbei war. Kam die Nachricht das Sicherheitsmanexen day. Flughafens Tanne suspendiert hat, wenn die Untersuchung weiterlief. Dies kleine Entwicklung botein Hoffnungsschimmer zumindest vorerst wird an niemanden mehr misshandelt, aber es bedeutet auch, dass wirkliche Welt werden, sich selbst zu schützen. Möglicherweise in der die Zelling den Gott, dass Adriana schwierig gewesen sei die Naxen woken, während ein Flut von Verhandlungen. Adriana übergab ihr Konto in Einzelheiten an den internen Beprüfungsausschuss der Hoffenberg Victor, der ihr versichert, dass sie den Fall fair behandelt. Gregor nutzt seinen Einfluss, sicher Suselen das Alibi weiß. Sicherheitsoffenen und die Zugenossigen von Kollegen verfügbar gemacht wurden war darauf bedacht, transparent zu bleiben und nicht den Antrag zu erwecken. Als Word, die Prozess 1 abends als Adriana mit Gregory in ihrem Wohnzimmer Dokumente durchging, stellt sie fest, dass sie sich oftest in ein Spiral des Zweifels war, wenn die Fändlichkeit auf seiner Seite stand. Was ist, wenn sie sagen, ich spiel die Raisenkarte oder das dies eine Art matched Spiel ist, weil wir die Fluggesellschaft besitzen, Gregor relic seinen Stift nieder, Ogenwaller, mitgefühl als, was wir tun können, ist die Wahrheit zu sagen, wir haben viel BYC keinen die Vorteil der Menschen nicht kontrollieren, aber sie können für sich selbst einstehen, denken sie daran, warum sieten sie die Arbeit, die sie tun geht darum, es verstandiges zu fordern, richtig. Sein Wort beruhten, sie on die Erinnerten, sie on das Großgans, aber das Gefode verroding blieb. Der letzte Tropfund, der das Fass zum Überlaufen bracht, war der Form 1 Briefs von Tannes Anwalt, eine aggressive Forderung nach einer Entschuldigung von Adriana, in der sie behauptet, sie habe diffamierte Charakter des Officiers. Wat ensendiet, sich sie maskierte in Gregor Stidenbrie in der Hand, sie wollen eine Entschuldigung von mir. Rief sie stimmisitterend, vor Imprang nachdem mich under gedemutigt hat. Hab sich Gregory von seinem legt sein Hand auf ihr Schulter. Das ist ein Panikmuck sie wollen, dass du zurückkommst untergehend, aber wir werden nicht. Etivos und Adriana würde in diesem Moment klar. Sie hat wochenlang in Angst an die Schrecken gekämpft, aber das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bracht. Ich werde nicht aufgeben, sagt die CMIT glockenklar Stimme. Ich werde mein Meinung sagen, Sambot, mir ein Interview in ihrer Sendung an, ich werde mies zu tun. Und ich now so kristallisiert, sich der Weg noch von Heros Adriana word, ihr Geschichte öffentlich sicher sorselen das keine verdreht Version die Wahrheit überschütten wade.am Naxen Tagbest kigt CMIT Samantha. Das CAM Sonntagabend in der Primetime MIT, einen beträchtlich Zuschauer soll ihres kloppt vor Angst und Entschlossenheit. Als die Tagtom Adriana ging in das Studio in einem magischnetteren Marinblauen Kleid sie wurde zu einem Set beglitet ein paar Stuhl, einander gegenüber, unter hellen Studiolüften. Samantha begrüßt sie herzlich, Mikrofon, und ihr befestigt Travis als der Countdown begann. Holt Adriana Tiefluft Diocese interviewt ihr lieben Werner und Obi zum Guten oder zum Schlechten. Sie war sich nicht sicher, aber sie wusste sie must es für sich selbst tun, für die Wahrheit und für alle die von den Mächtigen zum Schweigen. Gebrucht sie straft ihr Schultern entschlossen, es durchzusehen, und als die Kamera rotlicht blinkt auf Samantha drehte sich mit Mitgefühl in ihren Augen zu ihr Adriana danke, dass sie hier sind, keinen sie in Sagen was MIT JFK, ist die. So begann ein Gespräch. Das Wellen White aber das Studio hinaus unterbereiten, die Bun für ein Confrontation, die niemand vorhersagen können.
Das Interview mit Samatha Verda, an diesem Tagebund ausgestrahlt under Verda schnell zu einem Gesprächsthema in den sozialen Medien Plattformen von Twitter bis Facebook. Der Hashtag Stand with Adriana war ein lokaler Trend in York sieht so all befürworter, als auch Skeptiker an in einem ruhigen, aber bestimmten Ton Adriana hat, die Erignis am Kontrollpunkte Flugefinsk, das Piepen am Metalldetektor der Demütigend Pataun Antanas Herablassen bemerken, die sie ausgrenzten sie hat nicht sensationell gemacht oder bedramatisiert Scenenfach, die Fakten geteilt, Samantha, truarem Wort, Elot Adriana, zu sprechen sie Seiten das Beobachtungsmaterial, das Adriana siegt wie sie ruhig, den Anweisungen, folgtuherend Tana CMIT, einem Honessen, Grinsen Oberek, gab keines Sprachofnem die Krippersprach bund Adrianas let's Wort Rende Interviews halten in den Kopf der Zuschauer weiter ich bin ich suche nicht noch Rot ich suche noch Rechenschafts. In den folgenden Tagen stramten, Nachrichten hierin, einig unterstützend, and hasselfuld Menschen die unlich Misshandlungen, erlet hatten, meldeten sich und dankten Adriana für ihren Mut and beschuldigt sie, den Reichtum und des Status, ihres Manns zu nutzen, die Karriere eins hart arbeitenden, Ephisia zu sehr streng, letzterdor Kommentar schmürst, aber Adriana versech sich darauf zu konzentrieren, dass sie zumindest einen Dialog angestoßen hat, die intern an de Flugefins würde für Gregory erhält ein Nachricht von einem Verbenet. Im Verbal sie hatten mehrere Zugenossigen aufgedeckt, die Beskettigen das Tana regelmäßig reascende mit dunkler Hautfarbenswische nam dort sein akt siegt ein und Hoansel zusätzliche Untersetzend für Schwarz unter Hispanem, noch immer war die offizielle Entscheidung über Tanners Schicksal nicht bekannt gegeben worden am späten Nachmittag erhält Adrian einen Anruf von einer Frau die sich als Officer Chloe Ramirez Chloe vorstellt, sie erklärt, sie sei die Polizistin, die Adrianas Abtestang durchführt hat. Sie klang nervös, ihr Stimme zittert, ich macht nur, sagen das mir so leid tut, sagt Chloe, ich habe gesehen wie dich behandelt hat aber ich war Angst, was zu sagen ich kann, nicht gut schlafen wenn ich daran denk was passiert ist, Adrianas Augen füllten sich mit ich schotz dich ich streck die Hand aus antwortet sie sand. Ich verstehe wie ein Schechter und sein muss besonders, wenn sie sich Sorgen ihren Job machen gab ein Pause in der Leitung dann Chloe, habe uns im Erkring gegeben, in der ich ihnen ausgelegt habe was ich gesehen habeten or hat das schon einmal getan, hat Lut ausgelt nur weil denkt dass sie wirklich aussieht, benetzt diesen Ausdruck den sie Menschen will ich hoffe hilft Emotionen wirbelten in Adriana Brust, Dankbarkeit, Erleichterung und ein Anhalten Traurigkeit. Das Chloe zu viel Angst gehabt hatte bis jetzt zu sprechen Danke sie an die Fold ein hoffnen das vielleicht gerechte Gott Second Doch trotz zunehmender Beweis gegen Tana ist der Prozess berockets Hürden bedeuten das Jede beschwert Sorg würde und jeder Ansprüchens Intensivität sich der öffentliches Nachrichtenexpern diskutierten über die Fein Linie zwischen der Gurlstünschich und die Matchmissbrauch einig Stimmen betten das die Erwan von Rasse. Ruhig, wenn du bereit bist, vernünftig zu sein. Gregory verstieft sich, was maxed du. Fragt, obwohl sein Stimme vor, Jürge klang, Tanneli sein kleins, Kickern aus, sie keinen ihr beschwert vollen Leisten geben sie, offentlichen das ein Missverständnis gab. Das mein bemerkangenos, dem Kontext garrison dan kann ich mein Gegenklage, Zurich sehen, niemand muss verlieren innen was soll das, wenn sie hinter mir her Sinn fangen, sie an zu denken, dass sie an, ihr Frau, keinen Kontakt mehr, zu echten Amerikanen haben Gregorys Handbolt sich zu einem Faust lassen sie mich kristallklar sein, sagte mit vor unterdrückte, dies geht hier nicht ums Gesicht, sondern Recht, Unrecht, du hast mein Frau gedemütigt, du hast wahrscheinlich das Gleichgetten Anschleichende, wir sind nicht daran interessiert, dies Folly Tana versade Resigva, ein Moment, sein Stimme würde, zu einem bedrohlichen Knurren wenn sie kennten sich hinter Gelden matcht Würstigen, Iran sie sich dieses Land, dreht sich nicht sie, ich würde davor sorgen, dass ihr kostbar Fluggesellschaft die Hitzbert. Gregory sucht nicht, sie USAMMEN. Viel Glück dem antwortet unbedingt den Anruf ein Schauer lief im über den Rücken obwohl Tannevalig aus dem Huschen war ohne den Schlossen war, die Lage zu eskalieren, kennt der Fluggesellschaft tatsächlich, Schaden oder Worries nur Geschwitz. Gab das Gespräch an Adriana Vita, die von Bebeckheit erfasst wurde,
der Gedank Dastiner Kaint Sichen, Unschuldigen Passagieren oder Mitarbeitern von Monarchrecken war erstreckend. Gregory Versekurt, Dassie Werden, die Sicherheitsmann on Verstokonien die Bedhorden auf Tannes Bedrohung auf die Tage Virgingen, die Spanning Stieg wie, Einsperelfitter Adriana Erhilt weiterhin, Unterstützens Bofts Durante von Bürgerexorination, die ihren Mut lobt, sie must auch die Wat von Trollen Ertrigen die ihr worfen. Sie spelt das Opfer trotzdem blieb, sie standhaft, sie war zu weit gekommen. Am Zurich zu Kommandant der Tag der letzten Anrung vor dem Gremium der Hafenbedingungen Adriana, unter Gregory Werden gebeten zu Samen, mit Tanner an seinem Anwalt persönlich zu erscheinen die Anrung wurde bei Words unzugenossigen und entscheidend letztlich, obi der beamten lassen Word Odrent last Adriana die sich an dessen Morgensorg flotig, in ein Wiss Blusondine Schwarzhose, klittet ihr Haar zu einem ordentlichen Noten Zirki beglitet sie in einem magisch Ned. Sie riestens am Verwaltungsbüd, der Hafenbörden, unscheinbar Struktur in der Heyday, Fluggefancier, Herzen kloppten mit Vorfreud, Officer Ramirez und Maria andere Zugen wurden, ebenfalls geleden die Anrung fand in einem kleinen Konferenzraum statt. Adriana sah in einem langen Holztischegenbüro, Tanner der sein Uniform trug, als war es einrust, sein Augen sein Anwalt, ein Latierer Mann McWirkniffen gestig Soßdruck, Fanklit trotzig de Chukt Papier in Swissien behielten die Beamten der Hafenbed, strange neutralit bei und waren bereit, die Boys zuerst kommen, die als Adrianas aber ihr Erfahrungenklo Ramirez Erzholt sorgfältig Detail und unterstützt sie dabei, wie sie hat gesahen wie Tanner Adriana herausgegrin hat, und sein beleidigen Bemerkungen mitgehat.com das sicher, stumm, aber belle Stand auf einem Monitor angesagt is, sigde genau in dem Moment, als Adriana Kinabedro hung darstellt, Tanner's Verhalten jedoch feinslig war, versagt Tanner's Anwalt, das Filmmaterial seit, das Adriana Render, Inspection, einen Anruf auf ihrem Telefon abgelehnt hat, was darauf hindutet, dass sie sich versteckte das Argument schien schwach, und die Panelmitglieder haben skeptisch die Augenbrauen, als Tanner an der war. Gab ein halbhasig Erklärung, aber Wirksamkeit ab und bestret. Gemmels rassistisch Sprache verwendet zu haben sein Stimmtrieft vor Charakter Emprung. Gregory der Neben, Adriana sah, must sich beherrschen, behielt, die Fassung und ließ die Beweis. Und die Zugenossigen für sich selbst sprechen. Trotzdem herrscht Spanning im Rom herrscht eine Elektrizität-Atmosphäre. Alles die Schlussplädoyers abgeschlossen waren, fragt das Gremium-Mail, Sultan Dragon Wharton, Ren sie berieten, Adrianas Hers Hammerit in ihrer Brust, sie Gregorys Hand, Officer Ramirez, ein paar Gewerkschaftswörter und der Tanner. Darauf, und der ABG, blickten auf die anderen im FLUR.wie ein ruloser Elway, die Minuten zogen sich mit qualender Langsamkeit hin, endlich die Fenit sich und inner der Beamten winkt sie mit ernster Mien Zurich, das Gremium wirken diet, seinen Schadong sie zitierten die Aussage von Officer Ramirez, das Filmmaterial unter dem Muster der Beschwuden in Tannes AKT, sie befinden in de Felverhaltens für, schuldig an dem Fall, die Soffetage-Kundigung, darüber hinaus, verbesen sie den Fall, zermaglichen, strafrechtlichen, Untersuchung in Bürgerrechtsverhantel, eingedmeft stillegt sich über den, Rom Adriana mit einer Lektorum, und an Glauben durch Flutinier-System. Tanner's Augen blitzen auf what erst notschworn, als wohl a protestieren, aber sein Anwalt hielt in Zurich das Gremium der Vorsitzende vor fort, Officer Tanner sie haben das Recht Berufung ins Billigen. Aber ihr Dienst ist damit, beendet.ab, hut, dessen Moment fällt Adriana wie ein Schwerlast, von ihren Schultern filzumen dest für diesen einen Warfel gerachtiget Gubiti Wut, die Spanning, die sich seit woken in ihrer Brust, zusammengeballt hat, begann zuntweren sie drixt Gregorys Hand aus Dankbarkeit, aber die Torte war nicht ganz die Möglichkeit eins, Zivilrechtsstreits und weitere wird, ist die Notsta zumindest in dessuen Jung sieht die Wahrheit, ein Reporter verlangt die Noassage. Adriana trat ans Mikrofon, stimmruhig, ich wollt, nicht ein Wort, zu einem Spektakel, aber ich bin erleichtert, dass das Gremium die war, gesihan hat. Mein Hoffnung ist, dass wir alle daraus lernen, das verantwortlich ist möglich, unternehmen steht darüber ich bin denen dankbar die mir zur Seite standen Blitz der Kameraskelbond, sie Gregory legt ein schützend Hand auf ihren Rücken, durch els hindurch hielt sie auf ihr Gelassenheit unter ihrer Note sich deren. Das dieser Moment greise war LCL in es war ein Aufbeggerin, gegen vorurteilend ein Stand für, grundlegend, menschliche Ernst, Adriana ein Letztwendung noch lauert am Horizon eine, der ihr Entschlossenheit, wie nie Zuveroff die Probe stellen wird.
Tutage noch der Anhang versagt Adriana C. Besach das Hauptquartier von Monarch Airlines, ein elegantes Hochhaus in Midtown Manhattan. Besprechen Sie Common Marketing Campaign mit Gregory on seinem Team. Sie Walton das Engagement. Der Fluggesellschaft betten will Fault und Inclusion an Bord Chapter die Angesichts der Jungsten, Irignis, umso relevanter erschien. Gefühl der Vorsicht Optimismus die Flowery de Gebgutswil Mitarbeiter hatten Adrianas Geschichte würfelt und die still die Domen gedreckt ALSC die vorbegehenden Mitarbeiter lekilten diskret oder nicht, obwohl sie ihr Unterstützung schützt, falls sie sich denuschen like sie sitten de Unbehagens Tanner hat MIT Vergeltung gedroht, und die sie konnte das nicht ganz aus ihrem Korb verbannen. Nachmittags stürmt Gregorys Assistent Temlos in Sin Büro, so wir haben ein Bombendro hang erhalten, sagt CMIT sit. Es wurde per E-Mail Annonce Kundenser Visconto der Absender behauptet einen Sprengstoff in einem Flugzeug der Monarch Airlines platziert zu haben, das vom Flughafen JFK abflügt morgen ein Schockwell der Angst durchfuhr, den Rom Adrianas Hers. Hermerte so heftig das sie dacht, es kennt in ihren Ohren wiederholen Gregory Standoff ausdruckgrimmig und weiß sein Team sofort an. Die Flugfinsicherheit und die Behörden zu sie hatten Protokoll für Salschedrehunsen sind leider keine Seltenheit in der Luftfahrtindustrie. Diesmal folgt sich der Zeitpunkt unheimlich und Adrianas Gedanken schassen. Zu Officer Tanners, let's Wort ich Word davor sorgen, dass ihr will Fluggesellschaft die Hitzpartei Strafverfolgungs an der Flughafen reagierten schnell unterführten Sicherheitskontrolle im betroffenen Flugzeug. Sie fanden keiniger das oft auf an Falschmeldung Hinweis, aber die Spanning nicht abort es stellt sich die Frage, wo die Drawing gecheckt hatten, wehem Gregory einen offiziellen Bericht einricht und das FBI eingestellt. Adriana verbracht eine schluflose Not, in der sie sich Worst-Case-Szenarien ausmalt, obwohl sie versagt sich daran zu erinnern, dass es keine soliden Beweis dafür gab. Tanner zur Bedrohung die Nachricht von der Bombendroh gelangt und die Presse und die Monarch Airlines befand sich erneut in Schlagzeilen die Eonung von Adrianas Confrontation MIT. Tanner blieb im Hintergrund dieser Geschichten unschert. Speculation und Angst, Worme glitschende Kammern, Dynaxen, Tagehor, waren geprägt, von Earthden Sicherheitswohnung, Jeeds Verdig, Kepski Stuck oder, unschwähnlich, Passage overhalten, wurde Italia gemeldet, Adriana wird stark zubla, und sie störst, sich in ihr Lobbyarbeit sie kontaktiert gemeinnützige Organisationen und Bürgerrechtsgruppe, Resorsunsam Umgang mit diskriminierend, sie hat sogarnem ein Kursvideobotschaft auf den sozialen Medien von Monarch Airlines gepostet wurde, unberuhigend war Ober ihr Engagement für Sicherheit und Respekt der Clip wurde viral verlobten, Mutt, der Einschüchterung dat die Spanigen Legion nicht ganz noch, am Spaten Benz war Adriana allein in der Wohnung, Alzis and der Türklingelte. Gregory war no Chimboro und von MIT Sicherheitsbeton, Adriana blickt auf die Uhr. Fast 21 Ocean hört sich vorsichtig der Terrain liefern stand. Im Fleur, Iber, sein Baseball Cup Wolf einen Schatten auf sein Gesicht mit klopfendem Herzen findet sie die Terleicht. Die Ket war noch in ihrem Platz. Für Adriana Carter, sagte MIT monotoner Stimmbroch ein Unterschrift Adrianas Ugenbraun sie an sich zusammenverwirrung sie erwartet keine Lieferungen von wem sie gefragt hat Stimmungssicher usucht MIT den Achseln under Trat Zurich. Ein mit Paket zu entholen. Kein Namona, ein Adress das Ungutgefühl in ihrem Botch verstärkt sich sie fenit, Diket unternahm das Paket in die Wohnung. Der Lieferant, ging ohne ein weiteres Wort, weg vorsichtig Adrian stellt, die Kiste auf den Esstisch. Sie start sie in ihr Instinkt waren in höchster Alarmbereitschaft, sie Gregory unriet, ihr sich an die Behörden zu wenden, wenn ihr ETS vergetig wurde, Statusen benutzte sie Einbriefner, das Klebeben, zu durchschneiden, ihr Nerven lagen blank halb erwartet sie etwas Schreckliches. Im Inneren fand sie lagen Luftpolsterfoliums, zog sie Zurich, schläglich entdeckt sie den gegangen ein dicker, schwarzer Hardcover-Tagebuch, Kinenotiz, kein Name verwort, schlag sie es auf das erste Seiten, schienen leer, zu sein, sie überflog Witter und atmet tieft, ALSC die Wort zur Zeit für. Sieht gasgrot abschweifend, hasserfeld Notizen aber farbig Menschenrohungen Hinweis auf die Skuberung des Systems. Der Inhalt war abscheulich und Valor rassistischer Belgange ein kalter Schweißbrach auf Adrianas Hothaus sie blättert weiter Sittenjetta schlimmer als der letzten, Gegenend, SAC, wiederholt, hinweist darauf, dass sie davor Beselon selten und einen gescrollten Hinweischu wohlhabenden Abscam, der Glot, Respekt kaufen zu keinen ihr Brust, zog sich zusammen war das Vantana oder Gemmen ganz anderem,
Kainti sein Nakamer Sains war zu detailliert, zu persönlich, und besog sich auf das Juno, datum ihrer Konfrontation am Flughafen. CC Griff, Noch ihrem Telefon, Irhand, Zitterton, ALC, Gregory and Reef, Ich habe Jared das Haya bekommen, Versterendes, Tagavek, Flustert CMIT Zitterender Stimsi versekt, Klazu bleiben LC Beschrieb, was Siege, Hat, war Gregory's Besonus deutlichs, Berba, Schließ deite ab sag die Orange Wiesen, Ich ruf die Police, ich bin in 10 Minuten da. Adriana sank auf die Couch und tat mit Einflex Keuken ihr eigenrichteten sich auf das bedrollische Objekt. Das auf dem Tisch lag Wort, die aber die Seiten liefen starten sehen ein Echo des Hosses, denn sie in jenem Tag am Flughafen hat, wenn Tana nicht allein gebetet heit jemendandes innerhalb weniger Minuten dies Vendetta gegen sie aufnehmen können die Polizisten eine Benzo wie Gregory. Sie packten das Tagebuch als Beweismittel ein und die stoten die Kiste für Prinz ab. Adriana beamtwit, tiet verganabwol, ihr Geist, vor Angst benebelt, war die Beamten versprechen, nache heiken, als sie, Jingen, Gregory Schlang, sein Arme am See, ein, schode durch vor Orchen keiner Sprach is, aus aber, die Implication schwätzwischen, innen dies war noch lange nicht vorbei was Orch immer der Letztanzi Mustaine schäfen. Adriana konnte spüren ein Let's Confrontation. Moment, in dem die Wahrheiten Twitter leuchten oder von der Dunkelheit verschluckt word. Sie fast sich fest, entschlossen nicht zu lassen als Überschat Estrabon noch gerechtigt, trotz der Jungsten, Drohungen und der Boin ruhigenden Entdeckung das Hasserfeltrien Beschloss. Sich nicht einschickten Zulas. Sie glaubt, dass das Einschickten in derscheten Worden den Genigen dahinter, diesen Aktionen steckt, nure Städtesenstökier unter Stadtstangsnackswork, unter Toast sich regelmäßig, MIT Bürgerrecht sagt ist, aus, eine Fin Communication, aufrechterhalten der Strafverfolgung, unter Stadt die sich mehr den Geoff, Gregory das Leben ging vita, Stadt hinein, Nui, Diversity Initiative bei Monarch Airlines, einen umfassenden Plan zur Betreuung von Mitarbeitern außenrepresentanter Gemeinschaften und bettenen Gerechtigkeit und Einstellungspraxen das Paar erschien zusammen bei einem Medienvereinstang zur Ankündigung der Initiative und der Bull. Die Stimmung im Allgemeinen positiv war, konnte Adriana das Gefühl nicht loswerden, das Augen beobachten, CEOs unsichtbaren Eken in einem coolen, Herbstnachmittagren sollt den JFK-Flughafen erneut bestätigen, desmal für ein Treffen. MIT den Community Relations des Flughafensteams Sie wollten, ihren Input zur Verbesserung des Passagen, insbesondere verrissen aus, Marginalisation Vergelnis an Ease, war ein Versack, ihr, Schmerzuft, Erfahrung in konstruktiver Verwirrung trotzdem spürt sie, wie, ihr Puls, schneller würde, ALSC, durch die Vertraute Terminals, ihren, decent demütigen den Tag MIT Officer, Tana verfolgten sie das Treffen fanden in einem Konferenzraum, MIT glaswanden under Blick auf die Landebahnstat. Vertreter der Hafenbordverfrings von Fluggesellschaftsfonds Zugesellschaften ungemeinnützig Organisationen an einem langen Tisch, den Adriana Fancy, selbst spricht über die Bedeutung der Schulung des Sicherheitskontrolls, bei der Durchführung von Kontrollen zur Kandemit, wird und die Anliegen der Passagiere feindliches Zuba, die Kapvereinigten Systement an sie spürt einen Hoffnungsschimmer mitten in der Diskussion samt ihr Telefon, sie blicktointen beabsichtigt zu ignorieren, aber die Anruferei die Lesson Private Nummer ein, schauer sie in childig sich untertraten den Fleur Hallo antwortet CMIT Zagrelike Stimme ein schorges Lachen halt am ander and weiter. Sie erkennt die Stimmsoffet Tana, du glaubst du hast joinen nicht wahr. Sicht Udenstolz yeti MIT. Dienen Komites under Dengeld aber ist noch nicht vorbei. Adriana Smagen Dreda Sitchum, was willst du, Sechschaft ihr Keheleng ich mixte das, du weißt Angst, nerd ich mixte das zurück, denn wenn du das nicht tust, wird Konsequenzen geben die Leitung wartot. Adrianas Hörst ALSC auf das Telefon start. Sie befürchtet ihr Handflacken und lehnt sich in die Wand. Sich zu beruhigen, sie überlegt sie sofort, den Sicherheitsdienst rufen sollt, aber sie wollt das Meeting bin. Sie beschloss, Gregory Tanner ein SMS zu schreiben, angerufen hat mir wieder gedroht, wir rufen sie noch dem Treffen an sie, ist zurückgerutscht den Konferenzraum, entschlossen, sich von Tanners, drohenden Worten, nicht streng, zu lassen, sie, zwang sich zu einem strahlenden Lächeln sie diskutiert, weiterhin über Politik, das sie kennt das Adrenalin.
das durch ihr Adernstramte, nicht ignorie, ren.nach, dem Ende Meetings rant, sie beinahe zu ihr, Auto unterwegs rief sie Gregory an dem Deesholt, in von dem Telefonet in atemloser Anstemue ist zu weit gegangen. Gregorisch Gund, bricht nicht, nur die Gesetz durch belästigen sie, aber die gegen die Bedingungen, seine kundigen lassen, sie mit der Polizei kudinieren, andesen. Wasken sofort erledigt, worden Adriana nicht ans, den Motor wir treffen uns am Nachthaus. Sie legt offen des Schot, instinktiv in den Spiegel. Ihr Augen suchten den Park aus auf, Würdigkeitspersonen zu prüfen. Die ganz Fahrt Notchhaus hat, sie das Gefühl, beobachtet zu werden dort an die Semmerbend, sah das Paar mit einem Detektiv. Die NYPD zusammen der auf Cyberkriminalität und Belästigung spezialisiert. War liefert die Details von Tannes Anruf sowie das Hasserfolgt Tagebuch, das Tage Hayes zuver geliefert wurde. Der Detektiv nahm sorgfältig Notizen werden einstweilig verfügen, Beinträgen sagt, sie Tannes Vergangenheit, an dies nun Bedrohungen, sollten nicht schwer zu bekommen sein. Adriana nicht dankbar, aber immer noch unruhig, wird ein Stück Papier, einen Mann aufzuhalten, der bereits die Bereitschaft gesehen hat, Regeln zu brechen versagt, sie sich daran zu erinnern, dass die Polizei worauf ihre sieht, dass sie nicht mehr allein war. Am nächsten Morgen watcht zu einer Flut von Telefonben, Gregory de Frau aufgestanden war, eilt mit dem Telefon in de Handens, schlaf, zimmer.ausdruck war angespannt, vor Angst Adriana schaltet die Nachrichten ein, sie kletschert für, die Vornbedienung, die zu einem lokalen Sender wechselt, der Bild, siegt Luftaufnahmen 1, brennenden Hauses, die Stimme des Moderators war dringend, wir erhalten berechtigt, das Officer Tannes Warning Hutfronting Flumen. Stand die Behörden untersuchen Diosach. Tanner selbst würde gesehen wie tattert Flow. Lord Zugenosagenda Aufenthaltszeit ist derzeit unbekannt. Ein Wirbel von Emotionen verwickelt sich in Adriana Schock und Glob. Ein Auflekon wunderlegt, dass niemand verletzt würde. Und ein Wachsens Gefühl der Angst Gregory sprach ließ. Wenn auf der Flucht ist nicht abzusagen. Was ROLs nächstes tun könnte sie verbrachten den Tag in einem Nebel der Sorgeupdates überprüfen, früh an die Polizei rufen, Informationen zu erhalten. Bis es am Abend gerutscht kursierten, dass Tanner die Stadt verlassen hatten, möglicherweise Richtung Sudan gegangen war, die Offiziellen aussagen waren vage, Wargeld als ein Person von Interesse in der Brandstiftung aber noch nicht offiziell angekündigt, die das Gefühl einer drohenden Gefahr lastet schwur, ein unsichtbarer Prozess in jedem Raum, ein Wort. Verging ohne Sichtungen, Adriana versagt ihr normales Leben wieder, auf Sunemann sie vertieft sich in die philanthropische Arbeitnahme an Meetings für das neue Monarch Airlines Programm Thielande versagt, Trost in kleinen Routen zu Morgenkaffee mit Gregory ihnen Loft durch den Central Park langsam schien die Spanning nach Lesun, als obtane war in Luft auf. Eins nachmittags wagt sich Adriana in ein Café, dern ihre Warnung für Eintreffen mit einem gemeinnützigen Organisator CSA am Fenster an de Blättert durch Notizen auf ihrem Telefon. Das Café war leicht gefällt, gets ober dem Sichen in eine Sespera Summation, hinter der sie fällt sich fast in Frieden, dann in der Spiegelbild. De Fensters ASAC in ein Gestalt. Standoff der anderen Stranzetiklis hinter einem Briefkasten versteckt ihr Atemstock. Ihr der Montrugen Baseballcup tief ins Gesicht gesagt, aber die Form seines Kiefers, die Haltung seiner Schultern, erkennt sie sofort, Tanner ihr Puls rast und sie Konfette gegen, die Instinkt, zur Panik, sie schob ihr Handy über den Tisch und tippt ein, Kurs, SMS an, Gregory, ist, hier vor dem Cave, versagt sie ruhig zu bleiben, hob ihr Kaffeetasse an die Lippen, und betrachtet das Spiegelbildene Schien, sie zu beobachten und war Titoff das, was plötzlich über Cortesi lief mit entschlossenen Schritten die Strage entlang Adrianas Hers schlug so laut, dass sie sicher war, die Gijti, am sie herum konnten Hensi stand von ihrem Stell auf und sucht noch einem Ausgang aber die war dein Sieger Ausweg, Tanner platzte in den Augen weils gesagt war, wat verset du hast mein Leben. Knurrt, Stimmholt, durch das Café Condon, Erstarten, Organweit, mit Alarm, Adriana stolpert, rückwärts, Adrenalin schrie in ihren Adern. Die Barista hinter der Theke begann 911 zu wollen Tanner, erweitert, fast geballt, sie du musst, zu einer, rensig machen, nicht wahr, du konntest einfach nicht gutgutjenigs, sein ganzer Körper zittert, vor wat Adrianas Gedanken rasten sollt, sie weglaufen oder versacken in zu beruhigen, Angst und Entschlossenheit, sie hob die Hand in einer Gest der Capitulation. Tanner bitte denkt darüber nach, was du tust,
Ein Versetesla Chan Brachausen Herver. Tunicht, so also be dich interessiert, du willst das ich eingesperrt, werde. Du an die toller Ehemann, Speichel spritzt auf sein Lippen. I'm well der Panik fastgehalten von Adriana das Gesamtcafé Sascha Schakut zu. Einig filmten MIT ihren Telefon Sirenen heulten in der Fern. Tannerhört sie sein Augen blitzen rinnen. Momentlang blickt sich wie ein Tier. Dan stößt sich auf Adriana an die packt sie am Arm. Sie stieß einen scharfen Schrei aus Confederum. Sich zu beverer mehr Tankant, warf ein außer Dienst befindlicher Sicherheitsbeamter Tanner zu Boden entdrückt in festana schrien die Schlag sich. Aber a war der Kraft des Walkmans nicht gewachsen. Polizisten stürmten kurz darauf der die Torspäter zogen sie waffen sie legten Tanner Handschellen an. Der unverstandlich Drohangen aus dies ALSC in Nordstrogen. Adriana stolperten einen Stall. Der unkontrolliert Zittertagunen strammten ihr in die Augen nicht near von Angst. Aber auch ein seltsames Gefühl der Erleichterung wie ein Spannungsspiral in ihrer Seele endlich spiegelten sich rot und blau Lichter in den Fenstern des konfiskatische Wirbel aus Farben Gregory kam kurz darauf atemlos an RLT zu Adriana und Mom sie fest sie schluckst an seiner Brust. Erleichterung und Angst durchströmten sie, da als der Gefäßel Tanner in Innestriffenwagen ein Letzwell der Ruschwi bekam sie, weil jetzt endlich dieselbe Tram wird wirklich enden. In der Folgezeit fand Adriana sich vernedert, sie war Rassismus, Matchmus, gegen ihr Leben da sie gestagt daraus Herve, an die Waren schlossen. Davor zu sorgen dass niemand, sonst das durchmachen musst, was sie durchgemacht hat, wurde wegen Beleidigung an der mögliche Hausverbrechen und Hausverbrechen an wurde schläglich Welt. In der Öffentlichkeit wurde Adriana zu einem Symbol der widerstandigen Unversprechen echter Verken. Dies geschieht erinnertens allen das Schweigen nur der Unterdrücken diont, in dem wir für uns selbst und an der einsten kennen, wir systemischen Gültig einstem noch daran. Danke dass Sie uns auf diese Respegleiten wenn Sie Inspiration gefunden haben oder an das Glauben, wofür Adriana Stettleichen Thielen an der Abenieren Sie uns mit Hilfe verberten Sie dies Botschaft der Gerechtigkeit und Gleichheit. Damit wir gemeinsam ein Welt aufbauen können, in der jeder MIT der gleichen wird, die Sie wird.